A story for Spanish beginners. Un día especial en el mercado con Julia. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Un viernes por la mañana, cuando el sol apenas ha comenzado a iluminar el día, Julia se levanta. Hoy es un gran día. Su familia viene a cenar en la noche. Quiere poner una mesa especial, llena de deliciosas comidas españolas. La única manera de asegurarse de que todos disfruten de la noche. Primero, Julia recoge un trozo de papel y un lápiz. Hace una lista de compras meticulosa. Escribe las palabras patatas, huevos, arroz, varias verduras, atún, mayonesa, pan y leche condensada. Todos estos son componentes esenciales para preparar platos españoles tradicionales: la tortilla de patata, la paella, la ensaladilla rusa y, por supuesto, un dulce flan de postre. Con su lista en su bolso, Julia sale de su casa. Camina por la vibrante y viva plaza hasta llegar al mercado. El gran edificio se levanta ante ella, lleno de olores ricos y colores vibrantes. Los vendedores ya han comenzado a colocar sus productos y los clientes comienzan a llegar. El mercado está lleno de cosas hermosas. Los puestos están llenos de frutas y verduras frescas, brillantes y coloridas. Hay puestos de pan, donde Julia compra un montón de pan blanco y crujiente. También ve los puestos de mariscos, imprescindibles para su paella. Julia recorre el mercado, siguiendo su lista de compras. Lentamente, su carrito se llena. Patatas y huevos para la tortilla de patata. Arroz, verduras y pollo para la paella. Atún, mayonesa y lechuga para la ensaladilla rusa. Y no se olvida del pan y la leche para el flan. Una vez que termina de comprar, Julia regresa a casa. Su carrito está lleno y ella está llena de emoción. En su cocina, coloca todas las bolsas y se pone a trabajar. Lava las verduras cuidadosamente. Pela las patatas. Bate los huevos. Cocina la tortilla de patatas y prepara la ensaladilla rusa. Deja la paella y el flan para más tarde. Por la noche, cuando los últimos rayos de sol se desvanecen, su familia llega. Abraza a todos y les invita a sentarse a la mesa. Sirve la ensaladilla rusa en platos pequeños. Luego, trae la tortilla de patatas, cocida a la perfección. Por último, presenta la paella, llena de colores y aromas. Todos sonríen, todos comen. Y cuando todos piensan que ya no pueden comer más, Julia trae el flan. Es cremoso, dulce y absolutamente delicioso. Todos se maravillan de su habilidad culinaria. Los elogios la llenan de felicidad. Al final del día, cuando la última vela en la mesa ha sido apagada y todos se han ido, Julia se siente satisfecha. Ha sido un buen día, uno lleno de buena comida y amor. Se va a la cama con una sonrisa en su cara, agotada pero increíblemente feliz. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Viernes. Friday, Mañana. morning, Sol. sun, Cena. dinner, Noche. night, Familia. family, Compras. shopping, Patatas. potatoes, Huevos. eggs, Arroz. rice, Verduras. vegetables, Atún. tuna, Mayonesa. mayonnaise, Pan. bread, Leche. milk. Now the story in English. One Friday morning, when the sun has just begun to light up the day, Julia gets up.
Today is a big day. Her family are coming for dinner tonight. She wants to set a special table full of delicious Spanish foods. The only way to make sure that everyone enjoys the night. First, Julia picks up a piece of paper and a pen. She makes a careful shopping list. She writes down the words: potatoes, eggs, rice, various vegetables, tuna, mayonnaise, bread, and condensed milk. All of these are essential components for preparing traditional Spanish dishes: tortilla de patata, paella, ensaladilla rusa, and of course, a sweet flan for dessert. With her list in her bag, Julia leaves her home. She walks through the vibrant and lively square until she reaches the market. The large building stands before her, filled with rich smells and vibrant colors. Sellers have already begun to set up their goods, and customers begin to arrive. The market is full of beautiful things. The stalls are full of fresh, bright, and colorful fruits and vegetables. There are bread stalls, where Julia buys a heap of white, crispy bread. She also sees the seafood stalls, a must for her paella. Julia goes around the market, following her shopping list. Slowly, her cart fills up. Potatoes and eggs for the tortilla de patata. Rice, vegetables, and chicken for the paella. Tuna, mayonnaise, and lettuce for the ensaladilla rusa. And she doesn't forget the bread and milk for the flan. Once she finishes shopping, Julia goes home. Her cart is full, and she is filled with excitement. In her kitchen, she places all the bags and gets to work. She washes the vegetables carefully, peels the potatoes, beats the eggs, cooks the tortilla de patatas, and prepares the ensaladilla rusa. She leaves the paella and flan for later. By evening, when the last rays of sun fade away, her family arrives. She hugs everyone and invites them to sit at the table. She serves the ensaladilla rusa on small plates. Then, she brings out the tortilla de patatas, cooked to perfection. Lastly, she presents the paella, full of colors and scents. Everyone smiles, everyone eats. And when everyone thinks they can't eat anymore, Julia brings out the flan. It's creamy, sweet, and absolutely delicious. Everyone marvels at her culinary ability. The praises fill her with happiness. At the end of the day, when the last candle on the table has been put out and everyone is gone, Julia feels satisfied. It's been a good day, one filled with good food and love. She goes to bed with a smile on her face, exhausted but incredibly happy. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at LinguaStories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.